Tagalog. It derived from Taga-Ilog, which means the inhabitants of the river, because they gather foods from the river. Tagalog is the largest ethnic group in the Philippines because it is 28.1% in the whole population coverage. It is an ethnic group that is both politically and culturally, for they have strong political influence. Most local Tagalogs live in NCR, Calabarzon, and Mimaropa region. Tagalog is the mother tongue of the Filipinos and the basis of national Filipino language, and was used as common language of instructions. They are known for their bravery and courage. Tagalogs are regarded as proud, boastful, and talkative. That's why they are dominant in business, government, in the media. Many of their customs involving marriage, death, and life events are rooted in Catholic religions. So, in marriage, the groom is living with his wife in its place until they can build their own house. Before the arrival of Spanish, Tagalogs had writing system based on Sanskrit and an advanced metallurgy technology. Tagalog speakers in the Philippines have many ways of greeting other people. It is common to hear them say hi and hello, which has no translation, for it is a borrowed terms. Under the Spanish, the Tagalogs converted to Christianity and adopted more Western ways. According to Cornelis, 1912, Tagalog is a subdivision or tribe of the Filipinos, and they are not so given to labor as some others like Ilocanos, to whom they are measurably inferior in point of trustworthiness. More numerous than any other tribe except the Visayans, they are also wealthier and better educated. Ilocanos is the largest ethno-linguistic group in the Philippines. They mostly reside in Ilocos region and some parts of Cagayan Valley region. Silang klase sa group is prudent and hardworking. They are most freed migrants and continuously practice their old traditions to preserve their culture. Frame migrants sila because bisan asa sila mapuyo or bisan asa sila magbalhin, they can manage nga makakita sa ilang panginahanglanon to provide what their family needs. And very kuan kay sila silang traditions, for mahadlok sila nga og daghan na ang masagol sa ilaha nga lahi-lahi nga mga tribes, basin matabunan og mawala na ang ilang culture nga tinuohan sukad pa sa sinugdanan. Pampangan. Kapampangan lives mostly in Pampanga and some parts of Central Luzon. These are the 6 largest group of ethno-linguistic indigenous in the Philippines. Kapampangan, known as Pampangos, Pampanguenos. So they are the one of the na-influensyahan sa Spaniard sa Catholicism, which is ang ilang religion na karon is Christian or Roman Catholic. They are found in the province of Pampanga, Bataan, Tarlac, as well as Bulacan, Nueva Ecija, and Zambales. So the word Pampanga means pampang or river bank or riverside. So nangalan ni sa ila tungod kay ang ilang manggong lugar sa Pampanga is kanang duol ra gid bitaw sila sa kanang sapa nga ginatawag nila nga river ay Pampanga River. So their resources, so they have a land area about 218,068 hectares. So kaning nga kuan nga yuta is na-divide ni siya into 3 category, which is the cropland, production forest, and fishing grounds. So ang kuan sa ang mga kuan Pampangos or Pampanguenos is ang ilahang main nga kanang panginabuhian gid sa ilaha is agriculture o pangingisda, which is duol ra pud sila sa sa dagat or sa sapa. So they also have beliefs and practices nga
kanang hantud karon is kana bitaw ginapadayon pagyapon nila og practice nga kanang nakuan nila sila. First is birth practices. So, sa ilang birth practices, they are kana bitong gatuo sila nga once galing nga naay parts or members sa ilang family or relatives na kana bitong gapanganak. So kanang ang mga members dayon like or mga silingan is ga-create sila og noise like shouting or magdukdok og mga kanang lata ing anak kay they do believe nga sa inana nga pamaagi is matabangan bitaw nila ang kanang ang mama nga kana bitaw dali ra mo gawas bitaw ang bata ing ana. So second is the baptismal rite. So baptismal rite is baby's baptismal dresses serve as a souvenir and decoration. So ang kanang ginasuot sa baby sa kanang sa pagbunyag niya like for example ilang mga sapatos, dresses ing ana bitaw. Third is courtship and marriage. So, sa ilaha is before manggod ang pamanhikan. So, pamanhikan. So, mo na ilahang kuan. So, before, sa katong na sa sinaunang panahon pa lang, pamanhikan is ginabuhat na sa lalaki bitaw to ask permission nga ga-court sila sa or gapanguyab sila sa anak sa kuan sa anak nga babae ing ana. So ginabuhat na sila sa lalaki to ask permission bitaw ing ana nga tugtan sila nga manguya. But nowadays pamanhikan is kanang ang kaning pamanhikan na karon sa karon nga generation manggod kay sa ilaha kay kanang mag-anha bitaw ang parents sa sa lalaki kana bitaw magsabot-sabot na sila para sa kanang kung kano sa ang kasal ing anak bitaw. Fourth is death and burial. So, sa ilaha sad, gatuo gyapon sila ana nga kanang pagmamatay ang isa ka tawo manggudis. Kana bitong dapat naagi kana bitong magbantay ing ana. So, kanang kuan na nila last na nila into 3 days nga kanang magbilar ing ana. So, they also do vigil ing ana nga after dayon sa 9 days is kana bitong dumdumon pagyapon nga pangajian or ampuan ang kanabitang ang kanang minatay ing ana. So they also have kanang beliefs bitang nga kanang common pud gyapon sa atoa nowadays sa which is ang nuno, mangkukulam, dewende, kapre o mangkukutod. So ang mangkukutod is kanabitang kanang tao nga kanang naa siya power nga kanang mabulag ang iyang ulo o iyang ulo sa iyang lawas. So kanang na kay more familiar naman kayo tanong. So significant features. So ang Kapampangan, they are known for two things. So di ba as takes pride in their sumptuous recipes and gives importance to strong ties of family. Numbered some 2 million in the early 21st century, artists of the group are mostly potters, jewelers, lantern makers, blacksmiths, and wood carvers. So, ang Kapampangan, they are known for two things. So, pag may Kapampangan, so mao gid ni ang kanabitang murag mag as a trademark bitaw nila which is ang food o Christmas parol. So, ang food so kanang nakuha ni nila ang maayo sa pagluto sa katong time nga kanang gi-colonize bitaw sila sa Spaniards. So sa kanabitang kanang dili lang nga kanang sa tawag ani common food but also exotic food ing ana. So as kanang sa pagkamaayo po nila sa pagluto so nasad sila yung mga kanabitang murag kanang mga trademark nga kanang mga recipe nga kanang pwede bitaw nga mahimo og kanang pasalubong which is ang pork and chicken tocinos, beef tapa, hot dogs, and longganisa. Then second is a Christmas parol. So pag mag-adto gali ka like for example mga Burmans, mga like sa sa December na kanang Christmas ding ana. So ang Kapampangan sila gina ang mangulog ibitaw sa sa Christmas parol. So sila ang pinaka kanang maayo kay magbuhat og mga giant Christmas trees. So, napod sila kuan day sa ang
they are known for as a Catholic, so gakuan pud sila sa mga prophets, no, so gakuan sila og mga festival ing ana. So the most dramatic festival can be witnessed during the Malay Aldo. So Malay Aldo is kanabitang kampampangan expression of the Holy Week. So gakahitabo ni siya inig sa mahal na adlaw nga kanabitang di kuan kanang gina-feature nila ang kanabitang suffering of Christ. So, ano nga time is naagid ang katong station of the cross. So, as basta kay may anak kay mao ni ang time nga kanang sila anon kanang makita nato sa kuan nga nay magpenitensya ing anak bitaw. So, that's it. Mo na ang kuan sa Kapampangan known nila. So next is Bicolanos. They are the fifth largest cultural linguistic group in the Philippines. Lives mostly in Bicol region, known for being religious and calm. Known for their distinct way of cooking where the coconut milk is a must on Bicolano dishes. So Bicolanos sa ilaha ginakategor na ay nukuan sa ilaha nga pagtawag. So kung sa Kapampangan is Pampangos or Pampaguenos, so sa ilaha is Bicolano for the male and Bicolana for female. So their language is Bicol. So their religion also is Roman Catholic nga na-influensyahan sa mga Spaniards. So which is ga-celebrate gyapon sila og mga fiesta. So they are great when it comes to eating chili food or foods which are high in spice. So largely in agricultural and rural people producing rice, coconuts, and hemp. So ang kaning hemp is kanang aromatic herb ni siya. Kanabitang known for cannabis sativa, looks like a weed. So they are big influence. So ang Spanish food is naka-influensya pud sa kanabitaw sa Bicol, which is ang ilaha laging religion nga being a Catholic. So tungod pud ani is through Franciscans, the annual feast of the Virgin of Peña Francia, the patroness for Bicol is kanabitang gina-celebrate nila every third Sunday of September. Kanang ang Virgin of Peña Francia is known for us as a Blessed Virgin Mary. So kaning kanabitang patron kay kanang nahimo na bitaw nila nga kanang religious o as at the same time nahimo pud nilang part sa ilang culture nga kanabitang mag sa tawag ani kanang ilag yung i-celebrate bitaw kay kung sa Kapampangan manggod kay di ba magkuan sila festival is katong kanang magpenitensya ing ana. So ang ilaha po danhi is the way nila nga i-celebrate kay kana bitang naay mga kuan tao lugar kay bali sa dalan then kana bitang magsinggit-singgit og Viva la Virgen. So man na ilahang kuan. So kanay pong Bicolanos, they are known for being a conservative kanang ethnic group. So kada bitang magmatter gid sila sa kanang sa daad kaysa sa bag-o bitaw ing ana. So so di ba we are kuan nga kanang ang Bicolano is kanang distinct way of cooking where the coconut milk is a must in Bicolano dishes. So diya pa lang nga part is makakuan gyud ta nga okay ang ilahag yung kuan master kuan gyud nila ani sa cuisine gyud nila sa kuan is kuan kanang coconut milk which is ang gata ingana. So they kanang ilahang kuan ang ilahang specialty kibali is gulay na lada. So which is known as Bicol Express. So kanang tungod kay di ba pag may tag Bicol Express kay kanang kuan gini siya ginataan tapos halang bitaw ing ana dayon sa kuan pod sa kanabitang sa mga karni-karni sad. So ang ila pong specialty pod ana is dinuguan. Aitas are also called as Ita, earliest known migrants or inhabitants in the country, the oldest ethnic in the Philippines who lives in the mountainous province of Zambales, and their way of living is simple and traditional.
So, Aitas, they have the main goal which is to keep their traditions and cultural practices. They are also known as the most skilled in jungle and survival. So, tungod ani, they are they possess tools and weapons. So, the way of kuan nila sa mga pagbuhat nila sa mga weapons nila silang mga kuan kay like first a knife ing ana so made out of kanabitaw sa mga bukog-bukog sa kanang sa mga dagko nga animals nga ilahang gakahunt or mga environmental materials nga kana bitaw mga solid nga pwede nila mahimo as a weapon. So second, plants as medicine. So once nga nay magsakit sa ilaha, so they plants kanang gatanom sila og mga herbals ing ana bitaw, so they use it as a medicine to kana bitaw para ka nang maayo ang nay mga sakit-sakit or magtambal sa mga samad-samad ingana. So, houses. So, their houses are made out of sticks. So, tungod kay naman sila sa mga bukid-bukid, so wala gyud sila lain nga kanang makuha nga mga materials para nga makaan bitaw sa ilahang balay, which is kana ra yung mga branches sa kahoy ing ana bitaw. So, for their clothing, they were plain and simple attire. So, for women, so wrap skirts or bark clothes. So, moro na ilahang kakasuot while ang sa men dayon is flowing clothes. So, sa music dayon og sa art, so in art, so they use ornaments as accessories. So, as what we've noticed no sa una sa atong kakakita gid nga mga pictures sa Aita, so daghan silang mga accessories, mga palamuti nila no. So they are made of ornaments, so dili ba ka kay kanang mga corals ing ana. So ensembles and sa music, ensembles instruments to create melodious rhythm. So sa ilahang nga kuan tungod kay naman sila sa mga bukid-bukid no. So unlike sa ato akaron diri nga kanang nanatay mga bass drums, nanatay mga guitar ing ana, while sa ilang hapod is kanang sila gyud mismo ang kanabitang gabuhat sa ilang instrument nga magamit nila nga maka-create lang gyud og tingog para sa mga sayaw-sayaw or ini kanang mga celebrations nila nga gina kakahitabo sa ilang nga lugar. So Spaniards had a hard time introducing Catholicism to their population. So, tungod kay ang mga Aitas manggod is kanang gabulag-bulag bitaw sila sa mga bukid-bukid kana bitang magbalhin-balhin sila kanang naa sila diri once na pud nga kuan is kung aha ang mas kuan sila sa magkaon magbalhin na pud sila. So tungod ana is kanang murag wala sila na kanang wala gid sila ingon nga na-colonize gid sila sa Spaniard sa kanang ana na time. So kana pud is kana nakatabang pud sa ilaha para ma-preserve pud ilaha nga ilaha nga culture. Tas tungod dayon kay ang Aitas kay wala man sila na-colonize sa Spaniard, so they are not belong to Catholic sa Christianity. So that's why nga kanang sila is kanang they worship supreme being and also believe in environmental spirit. So naay isa ka theory nga kana na-explain bitaw nga about sa ilaha. So kani nga theory is gitawag nga Bering Land Bridge theory. So kani nga theory is kana bitang na-explain siya nga kanang Itas reached the Philippines because of the land bridges or narrow strait that connected all land masses in the world. So according to this theory, hunters at that time crossed these land bridges, but due to the movement of plates underneath the Earth's surface, this migration paths eventually disappeared. So kanang kuan daw no, so ato daw na time is kanang kibala ang iyang gina-point out is ang mga ancestors gid aning Aitas is kanang dili gid ingon nga kanang nagikan gid sila diri sa Pilipinas. So ang iyang ginakuan is kana bitang tungod kay ang mga Aitas kay di ba gapuyo sila sa bukid, then ang ilahang main lang jud nga source of kanang kuan para makakuha og mga pagkaon is kanang manghan. Good morning, everyone. I'm Kendra Casey Arbuladora. I'm going to tackle about the ethnic groups in Visayas. So the first one is that the Cebuanos. Cebuanos also called as the Cebuan or Subuhanon because Cebu of its origin, and then
Cebuanos is the second largest ethno-linguistic group in the Philippines because mga Sugbuanon are the largest subgroup of the larger ethno-linguistic group Bisaya. And then their primary language is the Cebuano language. And then they also refer to the ethnic group who speak the same language as their native tongue in different parts of the archipelago. Lives in Cebu and in some parts of Mindanao. And Cebuanos are known for being creative, soft-spoken, and calm. And then the term Cebuano also refers to the demonym of permanent residents in Cebu Island, regardless of ethnicity. So the demonym refers to people or tribe which is which is to identify a group of people in relation to a particular place. Second one is Waray. Waray, also called a Samaran or Samareño, ethnic that is found in Samar and Leyte, and then they are known for being brave and strong, yet very loving, especially when it comes to their family. Why they are called a Samaran or Samareños? Because Waray people inhabit the most part of summer where they are called Samareños or Samarnons, the northern part of the island of Leyte, where they are called Leyteños, and the island of Biliran. On Leyte Island, the Waray people occupy the northern part of the island separated from Cebu. Cebu language speaking Leyteños by a mountain range in the middle of the island. How the Waray culture is important. So certainly the Waray people are definitely from nothing. The many years of oppression since the 1600s led to the development of powerlessness for some, but it also allowed many more to grow in fierce strength and courage. And then they are a people filled with intense passion and determination and have a drive to not back down against any struggle. And then they are the fearless warriors, the natives of the land of the brave. And then the third one is the Ilonggo. They are Hiligaynon and most notable ethnic group in the Philippines, and they known for being sweet and soft spoken, and they lived in Iloilo, Panay, Guimaras, and Negros, and they are mostly Catholic. Why Ilonggo are called Hiligaynon? So, as far as that the Visayan ethnic group whose primary language is Hiligaynon, an Austronesian language of the Visayan branch native to Panay, Guimaras, and Negros. Right. And then over the years, intermigration and intramigrations have contributed to this apora of the Hiligaynon to the different parts of the Philippines. And then today, the Hiligaynon form of the majority in the provinces of Iloilo, Negros Occidental, Guimaras, Capiz, South Cotabato, Sultan Kudarat, and North Cotabato. Ilonggo refers to a person whose language is Hiligaynon. They are most notable ethnic groups in the Philippines because when you hear Ilonggo, the, their word that will describe them is tender. The fourth one is the Ati. Ati, one of the ethnic tribes that is notable in the Philippines. Eta and Ati look similar but they speak in different language. One of their way of living is hunting and mostly found in Aklan, Capiz, Antique, and Iloilo. Why is why is that Ati is the one of the ethnic tribes that it is notable? Because the Ati are a Negrito ethnic group in the Visayas,
And then they are genetically related to other Negrito ethnic groups in the Philippines, such as the Aita of Luzon, the Batak of Palawan, the Agta of the Sierra Madre, and the Mamawa of Mindanao. What are the language of Ati and why they differ on their language? So, it is an Austronesian language of the island of Panay in the Philippines. The variety spoken in northern Panay is also called Sagudnin. The Ati people also speak Kinaraya and Hiligaynon. Lastly, the Suludnon. Suludnon, also known as Panay Bukidnon or Panay Ayanon. It is popular for their ethnic dance Binanog. They are part of the wider Visayan ethno-linguistic group who constitute the largest Filipino ethno-linguistic group. So, so Binanog is that mimicking the movement of an eagle using te agong. So, why Suludnon are called Panay Bukidnon or Panay Anon? The Suludnon, also known as the Tumandok, Panay Bukidnon, or Panayanon Sulud, are a culturally indigenous Visayan group of people who reside in Capiz, Lambunao, mountainous area and the Antique Iloilo mountain area of Panay in the Visayan island of the Philippines. Good day everyone, we are the group 5 and we're discussing about explorations in indigenous philosophy. So, my main topic is about in Mangyan Luzon. I have 4 examples sa mga tribes dito which is famous bitaw gyapon. So, number 1 is Bajau, Yakan, Bilaan, and Baranao. So, first, magkuan ta sa Bajau. They live above water, that is why they are called sea nomads or sea gypsies. They are good swimmers. Major source of income is in the sea, mostly found in Zamboanga and Sulu. So, ang Bajau dito dili bitaw pabuhi, pero unlike diri nga kuan ang uban kay nay uban diri nga kanang magsiguro bitaw pangayo. Lahi dito kay sa ila nagit sila source of income kay syempre duol-duol man ila sa kanang pangisdaan. So ilang kuan mangisda gid sila mo nang source of income nila. Pero unlike diri di ba nay uban ka pangayo, pero bintaha ang mga Bajau karon kay ang uban manggod kay kanang gapamaligya na sila, makita na sila sa kilid-kilid karon. Murag ni-improve na sila gamay unlike before nga siguro sila pangayo. So mo to siya. So number 2 is Yakan. Yakan, wearing a big part of their culture. They speak an Austronesian language, and they are among the Muslim people collectively identified as Moro, lives in Basilan, and their practices and culture are truly based from Muslim practices. Bilaan. So, Bilaan is composed of 3 subgroups from Coronadal, Sarangani, and Davao. Their means of livelihood are sweden farming, weaving, fishing, hunting, food gathering, and tool weapon making. Because kugihan man kay ni sila, so ilang hobby is mag-collect og mga foods. So dili sila magutman kung anytime gusto sila mukaon, napud sila makaon. And they are famous for making clothes made from abaca, embellished with ornaments, bas, and beads. So daghan kaayo karon nga kining mas ganahan sila musuot or mogamit sa kaning mga culturally based nga mga baligya like mga palamuti kay gawas nga mas barato, mas tsada ug mas ma-promote pagyud ang kining kinaiyahan sa atong mga tribes in the Philippines. Maranao is the largest of the Muslim cultural linguistic groups of the Philippines. Live around Lake Lanao on the southern island of the Philippines. Rice farming is their main livelihood along with the metalworking and hardworking handicrafts. They made the famous malong. So, tungod kay mas daghan man ang kayutaan dinhi sa Mindanao area, rice farming ang kining ginakuhaan or ang livelihood sa mga Maranao. And kabalo man jud ta nga kining bisan sa panahon karon kay
sikat gyapon ang malong, so sila di ang naka-invent ana. Good day everyone. So, continuation sa ethnic groups in Mindanao. So, ang ako is nag-start sa Tibuli. So, Tibuli is one of the ethno-linguistic groups in Mindanao that are very popular. Popular sila tungod sa ilang mga beadworks, mga woven fabrics, mga brass ornaments nga sila mismo ang gahimo. Tibulin also known for their beautiful and colorful traditional clothing called tinalak. So, ang tinalak para sa ilaha ay sacred clothes na nila nga gibuhat gikan sa abaka. Then, gagamiton nila usually if ever na ay kasal or na ay bagong gianak. So, Tibuli lives in South Cotabato and Sultan Kudarat, whereas a very preserved culture that is keeping their characteristic and ancient traditions alive. So, in addition, Tibuli is rich in musical culture with variety of musical instruments. Like sa ilang dances nga ginaawat nila ang mga actions sa animals like sa monkey, sa birds. So, mao na nga ang Tibuli culture is richly connected with and inspired by nature. Next one is Tausog. So, Tausog, also called Tausog or Tausog, supposedly means people of the current. So, ang meaning sa Tao is a person. Ang meaning sa Sog is the name of old island of Hulu. Then, Tausog is one of the largest of the Muslim ethnic groups of the southern Philippines. Sila is very homogeneous kaayo. If ever nga makatagbo ka og tawo nga kalahi nila is mailhan gyud nimo sila tungod sa the way sad sila manamit, the way sila makihilobilo sa ilahang society. In a way nga Muslim gyud sila. So usually Tausug lives above the Sea of Sulu with their floating houses. Kay ang mga Tausug man is mga migrant or immigrant sa gikan sa Malaysia or Indonesia na karon naana sila sa nga ginatawag nga Hulu Island Cluster. Ang ilahang land is traditionally owned o control sa ilang local leaders nga ginatawag nila og datos. So the way pod sa ilahang marriage is gina-follow gid nila ang Muslim tradition. Then, if ever nga ang ilahang children minyo na pod, dapat magpuyo ang ilahang anak duol ra sa ginikanan sa laki or ipon sila. The third one is Bagubo. So, Bagubo is one of the largest groups among the indigenous people of southern Mindanao. Giconsider sila, like sa Tibuli, giconsider gyapon sila nga most colorful people of the Philippines tungod sa ilang mga ginapangborda nga mga abaka cloth nga naay mga beads o mga design nila nga mga stitch work. So, ang Bagubo is composed of 3 subgroups, which is Tagabawa, Klata, or Giangan, and Daobo. So, gi-referred sila as ethnic group kay tungod sa ilahang characteristic or identity nga rooted gyud sa ilahang history. Then, kani sila nga mga tao is mostly live in Davao. Kanisad sila nga mga tao is walay libog. The way sa ilahang panginabuhi is, ang ilahang main crop gyud is rice. Then, ang routine sa cultivation sa pagtrabaho or sa pagtanom nila sa ilahang main crop is bound up sa ilahang religious belief o practices.
So, the last part is Ilocanos, which is dili ni siya part sa Mindanao, part ni siya sa Luzon. So, ang Ilocanos is the third largest ethno-linguistic groups in the Philippines. Na-discover din sila sa Spanish in 16th century. Ilocanos mostly reside in Ilocos region and some parts of the Cagayan Valley. Kay highly concentrated man sila sa areas dool sa mouth of the Lawag and the Abra rivers. Also, Ilocanos are prudent and hardworking. Kay ang agricultural production nila is not sufficient to meet local needs ug ang population sa labor market and integration of trade. So, tungod sad sa ilahang migration of labor into different parts of the country, they are the most famed migrants. Also, Ilocanos continuously practice their old tradition to preserve their culture. O ginatake pride nila ug ahagid sila nagikan apil ang ilahang mga language sa kung unsa ang ilahang mga ancestors sa una. So, kani nga mga tao is mga gentle bitaw kaayo, the way sila makihalubilo sa mga tao, gastorya, if magstorya sila ginahuna nila kung makasakit ba sila o dili, para pod sila pod mismo ilang kagalingon respetuhon. So, lastly, ang Ilocos Norte ug Ilocos Sur mao ang ginatawag nga twin hearts of Ilocano culture that narrow by the mountains and the sea. So, mao to tanan.